Hi friends, good evening all. Am I audible? Uh, just do let me know in the comment section. Am I audible? Uh, yes, fine, good. See, this is the sixth part of analog electronic lectures that we are going through. So I will simply just will go through everything, whatever we did it so far. As I already told you that in the first few lectures, what we did, we just solved all the analog electronics problems and we learned so many concepts. And I also promised that just by solving the analog electronics questions itself, you will be able to get the complete idea. I know that entire concept will not be possible to get covered only through problems, but entire things which are required to solve upcoming exam questions, you can directly learn it just through problems. So I hope you all have gone through all our previous lectures. So we are in BJT and still we are doing DC analysis. So in bipolar junction transistor, so there are two types of analysis. One is called DC analysis and another one is AC analysis. So bipolar junction transistor or BJT is basically connected with the DC supply as well as it is also connected with the AC supply. Whatever the analysis that we are doing here, that is simply called a DC analysis. So in DC analysis, we will be focusing on the calculation of resistance values, load resistance values, cutoff point, that is basically called operating point. So we will be focusing on the value of collector to emitter voltage and collector current, how to calculate the supply voltage. So we will be keeping our attention only with the DC analysis and we are trying to identify the region of operations, in which region our transistor is being operated, whether it is in saturation region or it is in active region or it is in cutoff region. So இந்த மாதிரி எந்த regionல வந்து நம்ம transistor வந்து operate ஆகுது அப்படிங்கிறது we can easily identify. So these are all the things that we are basically doing in DC analysis. So when you are entering into AC analysis, so in AC analysis, basically you can also observe in our previous lectures also I told, in AC analysis, our main attention with the output and the input. How to calculate the output voltage gain, how to calculate the output current gain. So this is basically voltage gain will be represented by AV. And how to calculate the overall input impedance, how to calculate the overall output impedance. So these are all the things basically we are trying to calculate in AC analysis. Anyway, our entire focus only with the DC analysis. So far in the last 5 lectures, we did the same thing. What is DC analysis? What is operating point? Anyway, it doesn't matter whether you are observing the previous lectures or not. In each and every lecture, while going through each and every problem, we will be covering the entire concept again from the beginning only. So let us go ahead with the first question once again. Slowly observe and try to understand how we are solving the questions. Then you can also solve so many questions by yourself, such that automatically you will be on the track. Okay. So the first question is, given it is a 430 kilo ohm resistor, see, is connected with the base, and if you observe the question, a 2 kilo ohm resistor is connected here. There is a capacitor in the output port, and 1 kilo ohm resistor is given in emitter terminal. 45 microfarad capacitor is connected in parallel with that. Yeah, one more 10 microfarad capacitor is connected in the base terminal, whereas supply voltage. So basically this is called VCC. We know here first thing is, this is the given question and the value of beta is given. Beta is called basically what? Current gain. So the value of current gain is given as 50. Base to emitter voltage is given as 0.7. Then what is the question, sir? The question is, identify the value of base current and collector voltage. So how will you do that? How will you bring the answer for this question? I hope just to try to apply your basic ideas first. Yes, this question. Yes. So just to try to apply your basic ideas and try to bring out the answer. What can be the expected value for base current and collector voltage?
So let me give you the rough idea. Based on the idea that I am giving, you can easily bring out the answer. So first thing is, we are going to do DC analysis. Yes, sir. So we know in DC analysis, whenever we are connecting a capacitor with a DC supply, what will happen? You know, within a certain, within very few seconds, this behavior of the capacitor, it will be starts behaving as a open circuited. So what you can do is, whenever we are dealing with a bipolar junction transistor, BJT ல எப்பப்பெல்லாம் வந்து questions கொடுக்குறாங்களோ அப்பப்பெல்லாம் நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா DC analysis பண்ணும்போது just try to remove this capacitor from the circuit. இப்போ நீங்க capacitor வந்து remove பண்ணிட்டீங்கன்னா basically it is there but it will be acting as a open circuit. DC analysisல இதை நீங்க consider பண்ண தேவை கிடையாது. Okay, I hope you all understood. Okay, sir. So what we are going to do now, our main agenda is base current and VC, that is collector voltage. Where is collector? So this terminal is basically called collector terminal. So let us recapture everything. In transistor, basically we will be having two type of configuration. One is called NPN transistor, another one is called PNP transistor. Yes or no? Yes, sir. And first thing is, NPN transistor means basically in transistor, current will be highlighted only across the emitter terminal. So first thing, you should keep your attention with the emitter terminal. So in transistor, we'll be having three terminal. One is collector, another one is emitter, and the last one is base. So now the thing is, whether the direction of the current is going out of the transistor or it is coming inside the towards the transistor. Current வந்து உள்ள வருது, transistorக்கு உள்ள வந்தது அப்படின்னா, that terminal is going to be, that transistor is basically called PNP transistor. If the current is traveling into the transistor, அதாவது transistorக்கு உள்ள current போகணும். But if you observe here, current வந்து வெளியில தானே வந்துட்டு இருக்கோம். If you keep your attention, sir, this current is going out. It means what? This transistor is called NPN transistor. First thing we can identify it easily. Yes, sir. Now if you observe our question also, current is going outward. So this is called NPN transistor. Okay, sir. Next, these people are carrying three current. What are those? So in case of NPN transistor, we know the direction of the current through the emitter. Emitter வழியா current வெளியில போகும். Yes, sir. Base வழியா current உள்ள enter ஆகும். Same in collector. So collector current can be written like this. Base current can be written like this. The overall emitter current can be written as, it is the sum of base current plus what we have to do, collector current. So that is the basic addition of emitter current. We know this relation is true for PNP transistor also. If you observe our previous lectures, you can get the clear idea about it. Okay, sir. Everything we understood. Now in this question, we are keeping our attention to the base current. So we understood some basics which are required here. Now let us apply all those basics, and we are going to remove all the capacitor from here. Right. So if we remove the capacitor from here, how this resultant circuit will be looking like? So let me draw the resultant circuit again. Take the transistor. See, I am removing one by one. First, I am removing this base capacitor. It will be going to be acting as a open circuit. So if I will remove this, then we will be having only resistor. Then it will be directly connected with the base. So this is going to be NPN transistor. We know how to draw. Then our collector also having some resistor. Let us keep it here. After that, if you observe, see there, this resistor is directly connected with our base. Yes, sir. Similarly, this resistor is directly connected with our collector. Yes. So collector கூட ஒரு resistor connect ஆயிருந்தா டைரக்டா வந்து அதை நம்ம RC ன்னு சொல்லிக்குவோம். அதே மாதிரி base terminalலையும் எப்பயுமே வந்து, if you have only one resistor, directly we can call that is base resistor. If it is not there, then we have to calculate the equivalent resistor. அப்படின்னா meaning என்ன? When more than one resistor will be connected in the base terminal, then you have to calculate the equivalent resistance. That equivalent resistance என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா entire transistor வந்து நம்ம வந்து load treat பண்ணிட்டு, first we have to calculate the equivalent base resistor when we are having more than one base resistor. But in our question, நம்ம கிட்ட எத்தனை resistor இருக்கு? Sir, இங்க வந்து only ஒரே ஒரு base resistor தான் இருக்கு. So here no need of any analysis. We can directly call it as base resistor. And one more thing, see there, in the base resistor, இங்க இருக்க collector resistor, both are connected with the 20 voltage supply. அப்ப ரெண்டு பேருக்குமே இந்த 20 voltage அப்படிங்கிறது common. So I can put like this. Here also we will be having 20 voltage. Yes, sir. Here also we will be having same 20 voltage only. Fine, sir. Now, so I can write, here also we are going to consider 20 voltage.
Here also we are going to consider same 20 voltage only. And what is the value of base resistor? They have given 430 kilo ohm, 2 kilo ohm. So this resistor is going to be 430 kilo ohm. This is going to be 2 kilo ohm. See, உங்களுக்கு வந்து procedure தெரியும் சார். நான் ஆல்ரெடி ஒரு சில முன்னாடி நீங்க நடத்தின லெக்சர்ஸ்லாம் பார்த்துருக்கேன். என்னால் இதை சால்வ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா you don't need to wait for me. So நீங்க immediate என்ன பண்ணிக்கலாம், சால்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். Try to drop your answer here. Okay, that's what I need actually. So I'm expecting இப்போ நீங்க பண்ணீங்கன்னா I'll be very happy, right? ஏன்னா நம்ம முன்னாடி வந்து இதெல்லாம் கிளியரா நடத்தியிருக்கோம். So you can try. Okay, let us continue. This capacitor is going to be open circuited. This capacitor also going to be open circuited. அப்ப இங்க என்ன வரும்? Emitter terminal we have a 1 kilo ohm resistor. After that it will be connected to ground. Correct? Yes sir. So we have நம்ம எல்லாரையுமே வந்து இங்க போட்டாச்சு. இப்போ நம்மளோட டார்கெட் என்ன அப்படின்னா just KVL நார்மல் KCL சர்க்யூட் தெரியுதான். இங்க பேஸ் கரண்ட் எங்க இருக்கா? பேஸ் டெர்மினலுக்குள்ள என்டர் ஆகிற கரண்ட் பேஸ் கரண்ட். கலெக்டருக்குள்ள, so this is the collector zone. கலெக்டருக்குள்ள போற கரண்ட் கலெக்டர் கரண்ட். எமிட்டர் வழியா வெளியில போற கரண்ட்டுக்கு பேரு எமிட்டர் கரண்ட். அவ்வளவுதான். நெக்ஸ்ட் கலெக்டர் டு எமிட்டர் வோல்டேஜ். see பேசிக்கா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா we will be calculating two things. டிரான்சிஸ்டர்ல always in case of NPN transistor or PNP transistor, if NPN transistor நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா டிரான்சிஸ்டர்ல we will be calculating two voltages. What are those? If I will draw the transistor here for your understanding, இங்க ரெண்டு வோல்டேஜ் இருக்கும். One is collector to emitter voltage, that is called VCE. There is one more voltage that is called what? Base to emitter voltage, that we are calling it as VBE. Okay, so இங்க அதே மாதிரி இங்க இதை அப்ளை பண்ணுங்க. So base to emitter voltage, இது நீங்க previous lectures அப்சர்வ் பண்ணீங்க அப்படின்னா இது உங்களுக்கு கிளியரா புரியும். பிகாஸ் நம்ம இது எல்லாமே கிளியரா வந்து ஆல்ரெடி நடத்தியிருக்கோம், ரைட்? so many times. ஜஸ்ட் இதுக்கு முன்னாடி நடத்தின 5 lectures அப்சர்வ் பண்ணீங்கனாலும் இது கம்ப்ளீட்டா புரிஞ்சிடும். ஸோ இந்த இடத்துல டிரான்சிஸ்டர்ல நமக்கு கிடைக்கிற வோல்டேஜ் டிராப் VCE. ஓகே சார், இது எல்லாமே சொல்லிட்டீங்க. கொஸ்டின்ல என்ன கேட்டிருக்காங்க? நம்ம கிட்ட கேட்டிருக்கிறது VCE கிடையாது, ஒன்லி சி. இந்த டெர்மினல் இருக்க வோல்டேஜுக்கு பேரு VC, இந்த டெர்மினல்ல நமக்கு கிடைக்கிற வோல்டேஜுக்கு பேரு VE. ஸோ அப்போ இதுல இருந்து நம்ம VCE எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா கலெக்டர்ல ஜஸ்ட் அப்ளை பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் அக்கார்டிங் டு வோல்டேஜ் டெஃபினேஷன் படி. இங்க பாசிட்டிவ் பிளேட், இங்க பிளஸ் டெர்மினல் பாசிட்டிவ் டெர்மினல் இருக்கும், இங்க நெகட்டிவ் டெர்மினல் இருக்கும். In the negative terminal we have emitter voltage, in the positive terminal we have the collector voltage. அப்போ potential difference VCE நம்ம எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணுவோம்? பாசிட்டிவ் பிளேட்ல இருக்க வோல்டேஜ், this will be considered as higher potential point. நெகட்டிவ் பிளேட் வந்து இதோட ஆப்போசிட் போலாரிட்டி நெகட்டிவ், அது எங்க கனெக்ட் ஆயிருக்கும்? அங்க இருக்க வோல்டேஜ்க்கு பேர் லோயர் பொட்டன்ஷியல். higher potential minus lower potential, potential difference between these two terminal will give you the voltage drop. So அப்போ எப்படி எழுதுவீங்க? collector voltage minus emitter voltage. So from here we have to collector voltage அப்போ நமக்கு வேணும் அப்படின்னா, so collector to emitter voltage, pass this emitter voltage to the left hand side such that it will become emitter voltage. So this is how we are going to estimate the value of collector voltage. This is one way. Okay, so let us see. Okay sir, fine. இப்போதான் எப்படி சார் சால்வ் பண்றது? பீட்டாவோட வேல்யூ கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? பீட்டா we know beta equal to 15 கொடுத்திருக்காங்க. The base to emitter voltage also I think it is given 0.7 voltage, right? So 1 minute, let me check the question. Yeah, so base to emitter voltage is given as 0.7, beta value is given as 50. Fine sir. For always to solve the problem. Very good, many of you did the answer. See, always apply 2 KVL. One is through the base terminal to the emitter, base to emitter 1 KVL. So case number 1, we are going to apply Kirchhoff voltage law from base to emitter. That is our first step. So just apply it. If you are doing it, if you are applying KVL from base to emitter, how will you apply it? இங்க பேட்டரி வந்து +20 ரெப்ரசென்ட் பண்ணிருந்தாங்கன்னா you know how to write this. இது நம்ம ஆக்சுவலா என்ன பண்ணுவோம்? This is positive plate, ஆப்போசிட்ல இருக்கிறது நெகட்டிவ் பிளேட், then it will be connected with the ground. So அப்ப இது எப்படி இருக்கு? -20 வோல்டேஜ்னு இருக்கு. That is the actual representation. அப்ப நம்ம KVL அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த பேஸ்ல போயிட்டு இருக்க கரண்ட், we know current entering point plus leaving point is minus. இந்த லைன்ல போயிட்டு இருக்க கரண்ட்டுக்கு பேரு பேஸ் கரண்ட். So how will you do this now? Now see there, just apply KVL and the voltage drop across this resistor will become base current into resistor. According to Ohm's law, V is equal to I into R. That is the voltage drop across this 430 kilo ohm resistor. அப்போ இதுக்கு நீங்க KVL apply பண்ணீங்கன்னா you should start from here. Let me write the equation. See there, -20 voltage plus what is the voltage drop across the 430 kilo ohm? Value of the resistor is 430k into அதுல போற கரண்ட்டுக்கு பேர் என்ன? பேஸ் கரண்ட் IB. இதுதான் நம்மளோட டார்கெட் ஆக்சுவலா. பிளஸ் let us continue. அடுத்து இங்க யார் வருவா? பேஸ்ல இருந்து நம்ம எமிட்டருக்கு போறோம். பேஸ் டு எமிட்டர்ல ஸ்டார்டிங் போலாரிட்டி பிளஸ், அங்க டிராப் ஆயிருக்க வோல்டேஜ் 0.7 பேஸ் டு எமிட்டர் வோல்டேஜ். Then if you observe
we are going here. Current entering point plus leaving point is minus. ஏன்னா இது ரெசிஸ்டர் அப்படிங்கிறது ஒரு passive element. ஸோ இதில் வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து யாருக்காச்சும் புரியல அப்படின்னா மேபி யூ ஆர் நியூ டு திஸ் லெக்சர். அப்போ நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி நடந்திருக்க லெக்சர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் கெட் தி கம்ப்ளீட் ஐடியா. இட் வில் பிகம் வெரி ஈஸி. Okay, because already we did so many things. So here current entering point plus leaving point is minus and the voltage drop will become 1k into emitter current IE. So the எப்படி எழுதுவீங்க as usual current entering point plus we need starting polarity because நம்ம KVL apply பண்ணும்போது நம்ம we are considering only starting polarities, right? So first voltage source க்கு starting polarity, voltage drop starting polarity, base to emitter voltage starting polarity. So here also it is going to be starting polarity 1k 1 kilo ohm resistor into emitter current IE equal to 0. So successfully we wrote this equation. ஆனா questionல என்ன கேட்டிருந்தாங்க base current. எப்படி சார் base current calculate பண்றது? For that we know in transistor we are having certain relations. If you write collector current IC in terms of base current, it can be written as beta times of IB. If you wrote emitter current IE can be written as 1 plus beta times of base current IB. Yes or no? Yes sir. See, the value of beta is already given. That is current gain. That value is given as 50. So 50 plus 1 will become 51 times of base current IB. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் emitter currentக்கு பதிலா நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா 51 times of base current வந்து போட்டுக்கலாம். Now if you observe this entire equation is having only one unknown, that is your base current. So many of you did the base current also, right? Very good. So இதை நீங்க solve பண்ணீங்க அப்படின்னா I hope your answer is correct. So இப்போ நீங்க இதை solve பண்ணீங்க அப்படின்னா you will be getting 1 minute. I will check the key answer. In the option we are having 45 microampere. They have given 4 options. So in the option what it is given is 1 minute. Let us check. Yes, the value of base current is given as 40 microampere. Just to solve this, see, minus 20 plus 0.7 is going to be minus 19.3. Then you have to add this 430 kilo ohm into IB and 1k into 51 times of IB. How will I add this? I have to add this 430 times of IB. Inga 1 into 51 போட்டீங்கன்னா 51. It will become, see, let me write 481 times of base current IB. அது கிலோவில் இருக்கு அப்ப 10 power 3 கூட போட்டுக்கலாம். Then minus 20 plus 0.7 will give you minus 19.3. அது right side pass பண்ணீங்கன்னா அந்த பக்கம் pass பண்ணீங்கன்னா it will become plus 19.3. Now resolve it further. Base current IB equal to 19.3 upon 481. When the 10 power 3 அந்த பக்கம் pass பண்ணீங்கன்னா in the denominator it will be plus 10 power 3. When it goes to numerator it will become 10 power minus 3. If you reduce it, it will become approximately equal to 40 microampere. That is the value of base current. Okay sir, so we got the value of base current. Once you got the value of base current, நம்ம ஒரு questionக்கு answer கண்டுபிடிச்சாச்சு. Actually questionல என்ன கேட்டிருந்தாங்க, we have to calculate the collector voltage as well as base current. So base current calculate பண்ணிட்டீங்களா? So this is the first KVL. Always நம்ம DC analysis பண்ணும்போது ரெண்டு KVL தான் எல்லாத்துக்கும் answer வந்துரும். வேற எதுவுமே கிடையாது நீங்க பண்ண வேண்டியது, இங்க ஒர்க்கே கிடையாது. அதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம், இன்னொரு விஷயம், always we are assuming that our transistor is in active region. So நம்ம முன்னாடி லெக்சர்ல கொடுத்திருக்கோம் active region அப்படின்னா அதுக்கான என்னென்ன ரீசன் இருக்கு அதை நம்ம எப்படி கன்சிடர் பண்ணிக்கணும்ன்றது already we have given, so kindly go through that. Okay, fine sir. Now it's time to apply KVL for the outer loop. How will you apply? Again start from here. So let me write here. See there. நம்ம outer loop வந்து தனியா வரைஞ்சோம் அப்படின்னா there is one 20 voltage supply. We know how to draw that, minus plus 20 voltage. Okay sir. Then collector resistor நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். Then transistor வந்து நம்ம replace பண்ணிட்டு collector to emitter voltage போட்டுக்கலாம். Just நம்ம analyze பண்றது purposeக்காக. We need this voltage only, right? So under this resistor is given as 2 kilo ohm, right? 2 kilo ohm. Yes sir. So this resistor is given as 2 kilo ohm. இந்த இடத்துல என்டர் ஆகிற கலெக்டர் கரண்ட்டுக்கு பேரு கலெக்டர் கரண்ட். அதுக்கப்புறம் கீழே வந்து எமிட்டரோட ரெசிஸ்டர் இருக்கு. We will be focusing emitter resistor, that is 1 kilo ohm. And remember இதுல போற கரண்ட்டுக்கு பேரு emitter current IE. Fine sir. Let us try to apply KVL for this. Again, if you apply KVL from top to bottom, how will you write the expression? Minus 20 voltage plus, why I am putting plus, current entering point plus, leaving point is minus. Entering point plus, leaving point is minus. So I am considering only starting polarities. So starting polarity is plus, collector resistance is IC into the value of resistance is 2 kilo ohm. Kilo means 10 power 3. Plus collector to emitter voltage plus emitter current IE into 1 kilo ohm resistor, 1 into 10 power 3 equal to 0.
சார் இதுல எத்தனை அன்னோன் இருக்கா? மொத்தம் 3 அன்னோன் இருக்கு சார். இதை நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதா? திங்க், அப்ளை யுவர் பேசிக் நாலேஜ். நம்ம முன்னாடி என்ன பண்ணியிருக்கோம்? We know the value of base current. Yes or no? The value of base current 40 microampere. From this what we know, collector current IC equal to beta times of base current. Yes or no? Similarly, emitter current IE is equal to 1 plus beta times of base current. Yes or no? So we know everything, sir. So substitute the value of base current here. Similarly, here also value of beta is 50. So here it is become 50 plus 1, 51. So by substituting both of these values, it is very easy to estimate the value of collector to emitter voltage, right? Some of you explored the value of collector to emitter voltage. So let us substitute. So here, what is the value of collector current? So let me estimate. Collector current IC equal to beta value is 50, whereas the value of base current is 40. Micro means 10 power minus 6. This will be equal to 5 times of 4 will be 20. 2000. 20 means 2000 into 10 power minus 6. So this can be written as 2 milliampere. So we found the value of collector current. In the same way, if you estimate the value of emitter current and approximate, this is also will become equal to, almost it will be equal to 2 milliampere only. So now we have explored the value of emitter current. We also explored the value of collector current. So now it is very easy to estimate the value of collector to emitter voltage. So just to substitute all these values. So this will be going to be 2 milliampere, 2 into 10 power minus 3 approximately. This is also going to be 2 milliampere, 2 into 10 power minus 3 approximately. So 10 power minus 3, 10 power plus 3 will become 1. 10 power minus 3, 10 power plus 3 will become 1. So overall 2 into 2 will become 4. Here we have 2 voltage. Sorry, only 2. So now we can easily add. So this will be 4. This will be 2. Both are in plus. So 6 overall. Minus 20 plus 6. What you will get? You will be getting minus 14 plus collector to emitter voltage. That will be equal to 0. So approximately some of you got 13.96. Actually your answer is exact answer. Because here I have approximated the value of emitter current. That's why I am getting rounded value. நீங்க போட்டது கரெக்டான ஆன்சர் 13.96 அப்படிங்கிறது எக்ஸாக்ட் வேல்யூ. பட் எக்ஸாம்ல கேட்டது இந்த கொஸ்டின் இது கிடையாது. உங்களோட ஆன்சர் இது கிடையாது. திஸ் இஸ் ராங். வை சார்? கொஸ்டின்ல என்ன கேட்டிருக்காங்க? கலெக்டர் வோல்டேஜ் தான் கேட்டிருக்காங்க. கலெக்டர் அப்படின்னா ஐ ஆல்ரெடி டோல்ட் யூ to know the value of collector voltage, what we have to do? Collector to emitter voltage plus we have to find out the emitter voltage also. Sir, அதை நான் எங்க சார் போயிட்டு ஃபைண்ட் பண்றதோ? சரி, let me go back to the question. Observe the transistor circuit. This is emitter terminal. So the voltage that you are measuring here, that is called emitter voltage. So இது எப்படி சார் நம்ம கால்குலேட் பண்றதோ? It is very simple. இப்போ நம்ம நார்மலா நம்மளோட காமன் சென்ஸ் அப்ளை பண்ணீங்க அப்படின்னா இங்க பாருங்க, இந்த எமிட்டர் டெர்மினல் வந்து கிரவுண்ட்ல தானே கனெக்ட் ஆயிருக்கா. கிரவுண்ட்ல வோல்டேஜ் எவ்வளோ? 0 வோல்டேஜ். அப்ப இந்த எமிட்டர்ல ஒரு ரெசிஸ்டர் இருக்கா, இந்த ரெசிஸ்டர்ல என்ன வோல்டேஜ் டிராப் ஆகுதோ அதுதான் எமிட்டர் வோல்டேஜ். சார் இது நீங்க எப்படி சொல்றீங்க? வெரி சிம்பிள். இப்போ அந்த ரெசிஸ்டர் மட்டும் தனியா எடுத்துக்கோங்க. ஸோ ஐ எம் ட்ரீட்டிங் தட் ரெசிஸ்டர் வந்து எவ்வளோனா 1 கிலோ ஓம்னு கொடுத்துருக்காங்களா. ஸோ எனக்கு இந்த பாயிண்ட்ல இருக்க வோல்டேஜ் தேவை. ஐ எம் காலிங் இட் அஸ் எமிட்டர் வோல்டேஜ். ஆப்போசிட்ல பாத்தீங்கன்னா இது வந்து கிரவுண்ட்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கு. இப்போ இந்த ரெசிஸ்டர்ல இருக்க வோல்டேஜ் டிராப் நீங்க எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணுவீங்க? If you want to know the voltage drop across this element, we have to find out the potential difference between the terminals. Yes or no? On the potential difference between, so basically emitterல current எப்படி போயிட்டு இருக்கு? In the downward direction. அப்ப current எங்க இருந்து எங்க போகும்? higher potential ல இருந்து lower potential க்கு போகும். So what we have to do? Higher potential point is VE sir, minus lower potential point is 0 will be equal to the voltage drop across the resistor. எப்படி எழுதுவீங்க voltage drop? The resistor, current flow through the resistor is called emitter current IE. Correct? அதுல இருக்க ரெசிஸ்டரோட வேல்யூ எவ்வளோ? 1 கிலோ ஓம். இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிபிள் பண்ணீங்கன்னா that will give you the value of voltage drop. So now I am telling emitter ஓட வேல்யூ எவ்வளோ? emitter current ஓட வேல்யூ எவ்வளோ? We have already explored. Let me go back to that. The value of emitter current we have explored here. This is 2 milliampere. So it is very easy to calculate the value of emitter voltage now because it is 1 kilo ohm resistor into the value of emitter current. After that 10 power minus 3, 10 power plus 3 will give you 1. 1 into 2 will give you 2. So this value equal to 2 voltage. So what is the finalized answer? The value of collector voltage will be equal to collector to emitter voltage plus emitter voltage, sir. Yes. What is the value of collector to emitter voltage? This is 14 only. Whereas the value of emitter voltage is 2. So the overall value is going to be 16 volt. Okay. Yes. So what I told you, always while solving the problem,
90% we are assuming that our transistor is in active region. 99% எப்பயுமே வந்து நீங்க சால்வ் பண்ணும்போது நம்ம எடுத்துக்கிற ஒரே ரீஜன் வந்து என்ன அப்படின்னா டிரான்சிஸ்டர் வந்து ஆக்டிவ் ரீஜன்ல இருக்குன்னு அசியூம் பண்ணிக்கிறோம். அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நீங்க ஆக்டிவ் ரீஜன்ல இருக்குன்னு அசியூம் பண்ணிட்டு இப்ப நான் பண்ண இந்த ப்ரொசீஜர் அப்படியே அப்ளை பண்ணுங்க. ஐ எம் டெல்லிங் ஒன் திங், நீங்க இதுக்கு முன்னாடி இருக்க எந்த லெக்சரை பார்க்கலனாலும் பரவாயில்ல, இப்போ நீங்க திரும்ப போய் பார்த்தீங்கனாலும் இங்க நம்ம என்ன பண்ணுமோ இதே தான் வந்து நம்ம என்டையர் டிசி அனாலிசிஸ்க்கும் பண்ணுவோம். ஸோ கேவிஎல் ரெண்டே ரெண்டு லூப் தான், ஒன்று பேஸ் டு எமிட்டர், இன்னொன்று கலெக்டர் டு எமிட்டர். ரெண்டுத்துக்கும் கேவிஎல் போடுறீங்க, எந்தெந்த அன்னோன்லாம் உங்களுக்கு தேவைப்படாது எல்லாத்தையும் நீங்க ஃபைண்ட் பண்ணிக்கலாம். பட் வாட் we are assuming is here our transistor is in active region. அப்ப அந்த அசம்ஷன் வந்து கரெக்டா இல்லையா நம்ம எப்படி செக் பண்றது? ஃபார் தட் ஆல்வேஸ் கலெக்டர் டு எமிட்டர் வோல்டேஜ் வந்து நீங்க ஃபைண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்க கண்டுபிடிக்கிற கலெக்டர் டு எமிட்டரோட வோல்டேஜ் வந்து 0.2 வோல்டேஜை விட அதிகமா இருக்கான்னு செக் பண்ணணும், அவ்வளவுதான். ஏன்னா 0.2 வோல்டேஜ் அப்படிங்கிறது இது எந்த வோல்டேஜா? சேச்சுரேஷன் ரீஜன்ல நமக்கு கிடைக்கிற வோல்டேஜ். ஸோ நீங்க எஸ்டிமேட் பண்ற வேல்யூ 0.2 விட அதிகமா இருந்தது அப்படின்னா யுவர் அசம்ஷன் இஸ் கரெக்ட். நோ சார், ஐ காட் லெஸ் தென் 0.2. நான் கால்குலேட் பண்ணேன் சார், எனக்கு கால்குலேட் பண்ணும்போது விசியோட வேல்யூ வந்து 0.2 விட கம்மியா வந்துருச்சு, நெகட்டிவ்ல வருது, 0 வருது, அந்த மாதிரி வந்துருச்சு அப்படின்னா நீங்க ஆக்டிவ் ரீஜன் அசியூம் பண்ணீங்க இல்லையா, தட் இஸ் ராங். அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும்? அகைன் நோ சார், டிரான்சிஸ்டர் சேச்சுரேஷன் ரீஜன்ல இருக்குன்னு அசியூம் பண்ணிட்டு திரும்பவும் நீங்க முதல்ல இருந்து ஃபர்தரா வந்து ப்ரொசீஜரை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும். அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி வந்திருக்கு, நம்ம ப்ரீவியஸ் லெக்சர்ஸ்ல சால்வ் பண்ணிருக்கோம். ஜஸ்ட் ஒரு 5 லெக்சர்ஸ் இருக்கும், 1 hour அதை செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தேர் யூ கேன் ஈஸிலி ஐடென்டிஃபை தட். யாரெல்லாம் புதுசா பார்க்குறீங்களோ தட் வில் பி ஃபார் தெம். Okay, so anyway we got the answer in this question. So VC value is 16, and the value of collector current is, sorry, base current we got 40 microampere. Yes, why? See, always I will be solving very few problems, so we are not going to solve huge amount of problems in the live sessions, but though அந்த கொஞ்சம் ப்ராப்ளத்துல இருந்து என்டையர் கான்செப்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கவர் ஆகும். நீங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அது லேட்டா இருக்க கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் சால்வ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி வில் கெட் தி ஐடியா. ஸோ டோன்ட் பி போதர் அபவுட் இட். தட்ஸ் வை ஐ எம் ஸ்பெண்டிங் தட் மச் டைம் இன் ஆர்டர் டு கிவ் தி என்டையர் கான்செப்ட், ரைட்? இப்போ அடுத்த கொஸ்டின் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ திஸ் இஸ் தி கிவன் கொஸ்டின். இப்போ இந்த கொஸ்டின்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, லெட் மீ செக் தி கொஸ்டின் ஃபர்ஸ்ட். எஸ், ஸோ BJT circuit shown in the figure, whereas the value of beta is very very large. They are telling that the value of beta is very large. Okay sir, fine. So if the value of beta is very large and the base to emitter voltage is given as 0.7, okay, that is given. Now what is the mode of operation? Transistor வந்து எந்த மோட்ல இருக்குன்னு கேக்குறாங்க. பேசிக்கலி நம்ம டிரான்சிஸ்டர் வந்து மொத்தம் 4 ரீஜன்ல இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. ஆனா நான் என்ன சொல்லியிருப்பேன், மோஸ்ட் ஆஃப் தி கேசஸ் 4 ரீஜன் என்னென்ன அப்படின்னா கட் ஆஃப் ரீஜன், ரிவர்ஸ் ஆக்டிவ் ரீஜன், active region, saturation region. But mostly வந்து உங்களோட ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து எந்த ரெண்டு ரீஜன்ல இருக்கும் அப்படின்னா active region, saturation region. It is very rare to find cut off, but reverse active regionலாம் வரவே வராது. In analog we can't find, but in digital electronics there are some applications in logic family. இது நான் நிறைய டைம் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் previous lecturesல கூட. So you can ignore this. So but keep your attention with the cut off region, active region and saturation region. So இது எப்படி சார் கட் ஆஃப் ரீஜன் கூட மோஸ்ட்லி வந்து என்னன்னா, if the value of base current is 0, எக்ஸாக்டா 0 ஆகணும், அப்ராக்சிமேட் எல்லாம் கிடையாது. மார்க் மை வேர்ட். ஏன்னா நம்ம ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ்ல என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, we will be ignoring base current வந்து approximately equal to 0. approximatelyன்ற வேர்டு வந்துட்டாலே base current 0 கிடையாது. we are assuming that the base current is 0. அப்ப நீங்க போயிட்டு சார் நீங்க தான் base current approximately equal to 0 போட்டீங்களா, அப்ப டிரான்சிஸ்டர் வந்து கட் ஆஃப் ரீஜன்ல இருக்குன்னு ஆன்சர் பண்ண கூடாது. So the value of base current should be exactly 0. Exactly 0 இருந்தா மட்டும்தான் அது கட் ஆஃப் ரீஜன்ல இருக்கு, டிரான்சிஸ்டர் ஆனே ஆகலன்னு அர்த்தம். ஏன்னா இது வந்து BJTங்க, இது bipolar junction transistor. So இது வந்து it is a current controlled device. If there is no base current, then this BJT will not be in operation. Offல இருக்குன்னு அர்த்தம். That is called basically cut off region. So minimum amount, a very minimum amount of very less amount. It is in microampere. That much amount of current only required. அவ்வளவுதான் நமக்கு தேவைப்படும் டிரான்சிஸ்டர் டிரைவ் பண்றதுக்கு. அந்த கரண்ட் வந்து ஒரு சில இடத்துல நான் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா approximately equal to 0. சாரே approximately equal to 0 சொல்லிட்டு இருப்போம், டிரான்சிஸ்டர் ஆஃப்னு போட்டு போக கூடாது. So this is wrong. Okay, do remember that. Fine sir. Anyway, region of operation என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க, active region or saturation region அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க. You can just give it a try first, then I will be giving the answer for this question, right? So I think key answer is not there for this question from my side. You can just try to solve it first. Later I will be supporting you to get the answer. How will you identify it? First நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும், in order to know whether the transistor வந்து எந்த regionல இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா, collector to emitter voltage வந்து நம்ம first வந்து ப்ரொசீட் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணோம். So collector to emitter voltage வந்து 0.2 voltage விட அதிகமா வந்துருச்சு. First assume your transistor is in active region. நம்ம முன்னாடி ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணல அதே மாதிரி
ஒரு KVL அப்ளை பண்ணுங்க. இன்புட்ல பேஸ் டு எமிட்டர் ஒரு KVL, கலெக்டர் டு எமிட்டர்ல ஒரு KVL சால்வ் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த VC கலெக்டர் டு எமிட்டர் வோல்டேஜ் வந்து 0.2 விட அதிகமா இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணி பாருங்க. If it is yes sir, it is greater than 0.2, then your assumption is correct. If it is less than 0.2, then your assumption is wrong. Your transistor is in saturation region. That's all. I hope you all understood. Now you can proceed further. So just to take 1 or 2 minutes, okay, because I have to give some time, and or else you can do one thing. You can also pause the video and try to figure out the answer. That is also a good way of approach only. Okay. See, let me do one thing. I will be solving here. You can try later. First, identify whether it is NPN transistor or PNP transistor. அதுதான் first. ஏன்னா நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம் அப்படின்னா NPN டிரான்சிஸ்டர் இருந்தது அப்படின்னா எமிட்டர் டெர்மினல்ல கரண்ட் என்ன ஆகும் வெளியில போகும். ஸோ NPN டிரான்சிஸ்டரோட அப்ரோச் வேற. கரண்ட் இஸ் கோயிங் லைக் திஸ் சார். இது வந்து ஒரு லோடு. ஸோ கரண்ட் என்ட்ரிங் பாயிண்ட் பிளஸ் லீவிங் பாயிண்ட் மைனஸ்னு போட்டு நம்ம கலெக்டர் டு எமிட்டர் வோல்டேஜ் வந்து கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். சிமிலர்லி கரண்ட் இப்படி தானே போகுது. ஸோ என்ட்ரிங் பாயிண்ட் பிளஸ் லீவிங் பாயிண்ட் இஸ் மைனஸ் ஃபார் தி டயோட். ஸோ பேஸ் டு எமிட்டர் வோல்டேஜ் 0.7 போட்டுக்கலாம். Absolutely that is fine. There is nothing is wrong. But இங்க வந்து நம்ம here we are dealing up with the see what type of transistor. If you observe the transistor configuration properly, so let me show you. Direction of the current வந்து எப்படி கொடுத்திருக்காங்க உள்ள கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப என்ன பண்ணணும்? It should be like this. SR my entering point plus leaving point is minus. Same emitter to base voltage or base to emitter voltage. But you will be writing இங்க என்ன பண்ணலாம் நம்ம base emitter to base voltage னு எழுதிக்கலாம். Because we are going in the opposite direction. So this will be equal to 0.7 voltage. And again this is collector, this is emitter. Undoubtedly there is no changes. So but இங்க நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் emitter to collector voltage because the direction of the current is in opposite direction. PNP transistor இருந்தது அப்படின்னா current என்ன ஆயிடும் அப்படியே reverseல போடும். இப்போ நீங்க observe பண்ணீங்களா direction of the current இப்படி கொடுத்திருக்காங்க. So it's time to explore these things in the opposite direction. Okay sir, that is fine. So இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா base வழியா current வெளியில தான் போகும். Similarly here also through the collector terminal current is going outward. So entering point plus leaving point is minus like this. And here also current will be in upward direction. Entering point plus leaving point is minus. And the current emitter வழியா போற currentக்கு பேரு emitter current. Collectorல போற currentக்கு பேரு collector current. Baseல போற currentக்கு பேரு base current. Now you can start working on it. என்ன பண்றீங்க as usual இதுக்கு KVL apply பண்ணுங்க. Then input also here also you can apply KVL. Let me show you two KVLs தான். ஒன்னு base to emitter ஒரு KVL. 1 minute. It is not working. Okay, no issue. See, when we are applying KVL base to emitter க்கு apply பண்ணீங்க அப்படின்னா what will you get it? I will draw it separately for your understanding. Let us take like this. Baseல வந்து என்ன கொடுத்திருக்காங்க plus minus they will be having 2 voltage. Yes, then if you observe here when we are crossing the emitter we have to put the polarity like this plus minus, and this is emitter to base voltage. Of course there is a diode and its cut-in voltage is 0.7. Then emitterல ஒரு resistor இருக்கு, they have given it. That's all. Both are connected to the ground only. You can connect them together. Ground இருந்ததுன்னா both are common point. அப்ப நம்ம ஒண்ணா connect பண்ணிக்கலாம். What is the value of resistor given? 1 kilo ohm, right? So இதுல upwardல போயிட்டு இருக்க currentக்கு பேரு emitter current. So இந்த value of resistance வந்து 1 kilo ohm. Questionல என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படின்னா the value of beta is very very large. So whenever that word is given, எப்பப்பெல்லாம் questionல beta value very very large ன்னு கொடுக்குறாங்களோ, in all that cases base current is approximately equal to 0 ampere. Approximate, I am repeating, it is approximate, but it is exactly not equal to 0. Okay, so நம்ம base current வந்து approximately equal to 0 போட்டு அப்படியே proceed பண்ணிக்கலாம். Anyway, this is current entering point plus leaving point is minus. Now apply KVL for this. You will be getting plus 2 voltage. I am assuming that the transistor is in active region. நான் அப்படியே assume பண்ணிட்டு இப்போ நார்மலா போடுற மாதிரி போட்டுட்டு இருக்கேன். Base to emitter voltage. Why I am putting minus? நான் இப்படி போயிட்டு இருக்கேன். இங்க பாருங்க starting. See, sorry. It will be minus. Starting polarity minus. Starting polarity minus. Here also starting polarity is minus. But how will you write this one? Emitter current IE into 1 kilo ohm resistor equal to 0. Current is going in the upward direction, right? Yes, sir. So now it's time to explore all these things. Base to emitter value is given minus 2.7. Because see, this value is given as 0.7 voltage. Yes, sir. So it is given as 0.7 voltage. Some of you calculated.
Yes, good. So now from this slowly we can explore, sir, what I am getting. I'm getting the value in negative, sir. Yes, let's see what will happen. Emitter current and given it is 1 kilo ohm resistor equal to 0. Explore the value of emitter current if you calculate it. So I know it is in negative value only. So it will be going to be minus 2.7 milliampere. Okay, sir. Just keep it. Apply KVL for this loop, outer loop. If I'll apply KVL for the outer loop, how it is looking like? See, I'm taking transistor, but this time transistor will be like this. We are going downward to upward. I'm considering emitter to collector voltage, and the value of transistor resistor is given. Just be calm. I know what's happening here. Intentionally only I'm doing these things wrong. Then only you people will understand. So don't be bothered. என்ன நடந்தாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸ்லோலி வி வில் ரெக்கவர் இட். ஓகே, இங்கே ஒரு ரெசிஸ்டர் இருக்கா. அடுத்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க, இதை எடுத்துட்டு போயிட்டு கலெக்டர்ல ஒரு சப்ளை கொடுத்துருக்காங்க. ஐ திங்க் தட் இஸ் 10 வோல்டேஜ். கரெக்டா? எஸ். ஸோ நவ் ஹியர் இஸ் இட் நாட் VEB minus VBE? Yeah, they both are opposing each other. You are correct only, ma'am. So wait. That's why I'm putting. I have reversed the polarity according to the diode only. So 10 kilo ohm resistor. Here it is given as plus or minus 10 voltage. Now how the collector current is going? This is IC. So current entering point plus. Here it is going. Leaving point is minus. So basically this is how this transistor will be working. Yes, sir. Entering point is plus. Leaving point is minus. We got negative current, right? So what will happen now? Now if you apply KVL for this, see, when the value of base current is approximately equal to 0, we can easily explore the value of emitter current and collector current. They are going to be approximately equal to each other. Both are going to be minus 2.7 milliampere. Okay, sir, fine. Now if you apply KVL, I will be getting, see, I'm starting from here, plus emitter current IE into 1 kilo ohm resistor plus emitter to collector voltage. I'm going in this direction. Next one is plus, again plus, it is going to be collector current IC into 10 kilo ohm. I know I'm doing a mistake, I know that. Yes, so just be observed, because most of you people are not understanding this PNP transistor, how to approach. That's why I'm just directly going with the flow. One thing for sure, PNP and NPN transistors are opposite to each other. That the way that we are doing, right? Now reduce it. You know the value of emitter current, right? What is the value of emitter current? So that is minus 2.7 milliampere, 10 power minus 3. Similarly, you also know the value of collector current. What is this? This is going to be minus 2.7. Similarly, because both are approximately equal, no? Yes, sir. Now, if you substitute these two values, what you'll be getting? So here you will be getting minus 2.7. Yes, sir. And here also what will happen? Minus 2.7, and I am multiplying it by 10. So it will become minus 27. Yes or no? Yes, sir. So it will be going to be, because it is 2.7, I am multiplying it by 10. So it will become minus 27. Yes, sir. Then here we are having plus 10 voltage. Yes, sir. Everything is fine now. Now it's time to add all these values. So if you add all these values, what you'll be getting? So it will be going to be minus 2.7 voltage plus, sorry, yeah, here I'm having plus 10, and this is going to be minus 20 voltage. This is going to be collected to emitter voltage, and that overall value is going to be 0 now. If I will add, if I will subtract this one from 20, it will become minus 70. Yes, sir. So again, so it will be going to be minus 17. Just observe, minus 17 plus minus 2.7. What you'll be getting? You'll be getting minus 19.7 plus, this is emitter to collector voltage equal to 0, sir. Emitter to collector voltage. Observe, I am repeating again. This is emitter to collector voltage. So from here, what we are going to do? We are calculating emitter to collector voltage, sir. This is minus 19.7 volt equal to 0. You only put that. And from this, I am writing emitter to collector voltage is going to be 19.7 voltage. Yes. Now, any one of you can say, sir, in the conclusion, transistor in the region, can you please tell me the answer now? I just wanted to know the conclusion.
I know transistor வந்து ஆப்போசிட்ல இருந்தது. ஜஸ்ட் we did அவங்க என்ன கொடுத்திருந்தாங்களோ அதே அப்ரோச் தான் நான் பண்ணேன். பட் நான் என்ன சொன்னேன், NPNக்கும் PNPக்கும் வந்து polarity வந்து எல்லாமே ஆப்போசிட். டயோடு வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல இருக்கும். அதனால நம்ம I haven't did any mistake. I just did the way the given configuration. What can be the expected answer? இப்போ டிரான்சிஸ்டர் வந்து சேச்சுரேஷன் ரீஜன்ல இருக்கா, இல்ல நம்ம அசியூம் பண்ண மாதிரி ஆக்டிவ் ரீஜன்ல தான் இருக்கா? Can you please drop your answer in the comment section? I'm just expecting your answer to be in the comment section. See, actually நான் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்ல சொல்லும்போது என்ன சொன்னேன், collector to emitter voltage, when you are estimating the value of collector to emitter voltage and that too is greater than 0.2 voltage. Okay, I'm repeating, sorry. Collector to emitter voltage வந்து எப்படி இருக்கணும் சார், 0.2 voltage விட அதிகமா இருக்கணும். அப்படி இருந்ததுன்னா என்ன ரீஜியனா, then this region is called active region. Yes or no? Yes sir, your answer is correct. Suppose if your transistor is failed to satisfy this condition, then your transistor will goes to, no sir, my collector to emitter voltage is less than 0.2 voltage, then our transistor will be in saturation region. That's all. Answer is over sir. ஏன் நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கிறது பிஎன்பி டிரான்சிஸ்டரா இருக்கலாம், பட் நான் கண்டிஷன் என்ன கொடுத்தேன், this is the condition, right? Sir, emitter to collector voltage வந்து 19.7 அப்படின்னா, now tell me what is the value of collector to emitter voltage? Anyone? நான் ரிவர்ஸ் பண்ணி கேட்கிறேன். எமிட்டர் டு கலெக்டர்ன்றப்ப இது எப்படி நீங்க ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவீங்க சார்? எமிட்டர் டு கலெக்டர்னா கீழே பிளஸ் மேல மைனஸ்னு சொல்லிட்டு நமக்கு எவ்வளவு வந்திருக்குன்னா 19.7 சார். பட் நான் என்ன கேட்கிறேன், கலெக்டர் டு எமிட்டர் மாத்தி கேட்கிறேன். மாத்தி கேட்டா நீங்க என்ன பண்ணணும், மைனஸ் டு பிளஸ் போகணும். இட் மீன்ஸ் I have to write this one is minus 19.7 voltage for the collector to emitter voltage. So what is the conclusion? Collector to emitter voltage is equal to minus 19.7 voltage sir. Of course it is less than 0.2. Then what is the region of operation? Sir, the correct answer is saturation region. Got it? I told yes, I was going in the opposite direction. I was doing everything the way it was given. Don't get any confusions. There is no point of discussing about this. NPNக்கும் PNPக்கும் opposite. அவ்வளவுதான் சார். எனக்கு வேல்யூ நெகட்டிவ்ல வருது, இவ்வளோ வருது, அவ்வளோ வருது, வாட் எவர் இட் இஸ். ஜஸ்ட் டூ இட் as the way it is given. என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை அப்படியே ப்ரொசீட் பண்ணி ஃபைனல் ஸ்டெப் வரைக்கும் போயிடுங்க. போனதுக்கு அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு கிளியரா தெரியும்ல, கலெக்டர் டு எமிட்டர் வோல்டேஜ் இவ்வளவு வந்துச்சு, பாயிண்ட் விட அதிகமா இருக்கா கம்மியா இருக்கா, சரி இது அதிகமா இருக்கா, then put active region. No sir, it is not. Then put saturation region. Finish, it's over. So there is no point of discussing about anything. So what is the correct answer? The correct answer is saturation region. I hope you all got the idea. So now I am bringing the next question to your vicinity. I am expecting you all to do this problem. So I am drawing here. What is given is, let's see how many of you, நம்ம வந்து டிரான்சிஸ்டர் நீங்க அனலாக்ல படிச்சீங்க அப்படின்னா there are so many things will be given. சார் நிறைய கிளாசிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க, இந்த மாடல் அந்த மாடல் நிறைய கொடுத்துருக்காங்க. பிஜேடியில் டிசி அனாலிசிஸ்லேயே வந்து இவ்வளோ டைப் இருக்கு சார், நான் எப்படி சார் ஃபுல்லாக படிக்கிறது? நோ நீட் டு டூ எனிதிங். யூ நோ நீட் டு டூ எனிதிங். ஜஸ்ட் கேசிஎல் கேவிஎல் எப்படி அனலைஸ் பண்றது, அப்ளை பண்றது மட்டும் கத்துக்கோங்க சர்க்யூட் தெரியல. ஐ ஹோப் இது வரைக்கும் நம்ம நடத்தின லெக்சர்ல வந்து அனலாக்ல வந்து உங்களுக்கு அது கிளியரா வந்திருக்கும் அப்படிங்கிறது என்னோட ஸ்ட்ராங் இன்டென்ஷன். பாத்துருவோமே, இங்க வந்து என்ன சொல்லிருக்காங்க, ரெண்டு டிரான்சிஸ்டர் இருக்கு. ஆக்சுவலா இதுக்கு ஒரு பேர்லாம் இருக்கு. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டிஸ்க்ளோஸ் எனிதிங் வித் யூ. நான் எதுவுமே சொல்ல விரும்பல. பட் லெட் அஸ் see. உங்களுக்கு கேசிஎல் கேவிஎல் நான் இது வரைக்கும் நடத்தினது தெளிவா புரிஞ்சிருந்தது அப்படின்னா டெஃபினெட்லி யூ வில் பி ஏபிள் டு சால்வ் திஸ் கொஸ்டின். ஏன்னா some of you might be knowing about it. So B1 இது வந்து டிரான்சிஸ்டர் T1 அப்படின்னு சொல்றாங்க, இதை வந்து டிரான்சிஸ்டர் T2 ன்னு சொல்றாங்க. So இதுல வந்து B2 B1 அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. The value of B2 is 715 and the value of B1 is 700. They are given. Two different transistor. இங்க என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா ஒரு நெகட்டிவ் வோல்டேஜ் வந்து கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்க. -10 voltage is given. அவ்வளவுதான், வேற எந்த டேட்டாமே கொடுக்கல. Bipolar junction transistor is shown in the figure. Now the question is, assume that the emitter area of the transistor Q1 is half that of the C. I am writing the given statement. Assume that the emitter area, let's see how far you people solving this. The emitter area of transistor 1, transistor T1 oda emitter area is equal to half of the transistor T2. இதோட ஏரியா வந்து அந்த டிரான்சிஸ்டர் T2 ஓட ஏரியால இருந்து பாதி தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Then what is the question sir? ஒன்றும் இல்லை, இந்த அவுட்புட் கரண்ட் I0 ஓட வேல்யூ என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க, அவ்வளவுதான்.
both are NPN transistor தான். இதுலயும் current வெளியே தான் போயிட்டு இருக்கு. இவ்வளவு clue கொடுத்திருக்காங்கல்ல, try. Just try to figure out the answer by from your side. I'm just expecting it to be done from your side. Everything is given, right? Yes, emitter area they given. Just think whatever the basic knowledge that you are having, apply. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ரெண்டு கொஸ்டின்ல சொன்னதையும் அப்ளை பண்ணீங்க அப்படின்னா you will be getting the answer. Some chota basics. Try to figure out the answer. What is the relation between area and current? BJT எல்லாம் விட்டுருங்க. நான் ஜென்ரலாக கேட்குறேன். ஒரு சர்ஃபேஸ் ஒரு கண்டக்டரோட ஏரியா கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா, நான் ஒரு காப்பர் கண்டக்டர் எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த மாதிரி ஒரு கண்டக்டர் எடுத்துக்கிட்டு இதுக்கு பக்கத்தில் வந்து நான் இன்னொரு ஏரியா வச்சிருக்கேன். இப்போ ரெண்டுத்தையும் அப்சர்வ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா, ஐ டோன்ட் நோ வெதர் இட் இஸ் விசிபிள் இன் தி கேமரா ஆர் நாட். லெட் அஸ் அஸ்யூம் என்னோட ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற கண்டக்டரோட சைஸ் ஏரியா வந்து ரொம்ப பெருசு, திக்னஸ் வந்து ரொம்ப அதிகம். லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல இருக்க கண்டக்டர் வந்து இதில் ஆஃப் தான் இருக்கு. இப்போ நான் வந்து என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் கண்டக்டர் இருக்கு இல்லையா, இந்த ஃபர்ஸ்ட் கண்டக்டரும் செகண்ட் கண்டக்டரும் அசியூம் ரைட் ஹேண்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட். ரைட் ஹேண்ட்ல இருக்க கண்டக்டரோட சைஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல இருக்க கண்டக்டரோட சைஸோட அப்படியே ஒரு மடங்கு அதிகமா இருக்கு. இப்போ இதோட சைஸ் வந்து 10 சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் லெஃப்ட் ஹேண்டு, ரைட் ஹேண்ட் வந்து 20 சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர். இப்போ இதுல லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்குன்னா 5 ஆம்பியர் கரண்ட் கண்டக்டர்ல போயிட்டு இருக்கு. அப்போ செகண்ட்ல இந்த ரைட் ஹேண்ட்ல இருக்க கண்டக்டர்ல எவ்வளவு கரண்ட் போகும்? லெஃப்ட் ரைட் நான் சொல்லிட்டேன். ரைட் ஹேண்ட்ல இருக்கிறது 2 மடங்கு வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல இருக்கிறத விட அதிகம். லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல 5 ஆம்பியர் கரண்ட் போயிட்டு இருக்கு. அப்ப ரைட் ஹேண்ட்ல எவ்வளவு கரண்ட் போகும்? ஆன்சர் பண்ணுங்க பாப்போம். வாட் இஸ் த ரிலேஷன் பிட்வீன் ஏரியா அண்ட் கண்டக்டர்? சாரி, கரண்ட் ஒரு கண்டக்டரோட ஏரியாவுக்கும் அதுலயே போற கரண்ட்டுக்கும் என்ன ரிலேஷன்? சொல்லுங்க பாப்போம். நார்மல் பேசிக். ஐ டோல்ட் என்டையர் அனலாக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் கேன் பி சால்வ்ட் வித் தி ஹெல்ப் ஆஃப் சர்க்யூட் தியரி. நீங்க எதுவும் பெருசா படிக்க வேண்டியது வேலையே கிடையாது. You will be able to solve all question. Let me tell you. See, நமக்கு என்ன தெரியும்? When we are talking about resistor R, ஒரு கண்டக்டரோட ரெசிஸ்டர் வந்து நம்ம பேசுறோம் அப்படின்னா it will be R is equal to rho L by A. இங்க என்ன கிளியரா தெரியுதா? ஒரு கண்டக்டரோட ரெசிஸ்டரும் அதோட ஏரியாவும் ஆல்வேஸ் ஆப்போசிட் ஈச் அதர். அப்படின்னா மீனிங் என்ன? When area is more, resistivity is less. When area is less, resistivity is more. That is the conclusion. Yes or no? Another conclusion. According to Ohm's law, I is equal to V by R. Yes, sir. V divided by, if I will replace R by its internal physical property, it can be written as R equal to rho L by A. From this relation, I can say it will be A V by rho into L. Yes or no? So, இங்க வந்து நம்ம questionல இத பத்திலாம் அவங்க பேசல. They are talking about only area. Yes. So, here what I can say is the value of current is always directly proportional to area of the conductor. So, area and current both are directly proportional. Do remember these basic things. So I can say what current is always directly proportional to area of the conductor. Fine, sir, it is fine. அப்ப இங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க? Now the emitter area of the transistor 1. அப்ப emitter வழியா போற current வந்து I can call IE. Transistor 1 இருந்தா IE1 வச்சுக்கலாம். Emitter 2ல வழியா போற current வந்து I am calling it as IE2. Did you understand? Yes, sir. So அப்ப emitter 2, emitter 1. அப்ப ரெண்டு கரண்ட்டுக்கு ரிலேஷன் நான் என்ன சொல்லிடலாம்? Directly I am writing like this. Since area of the transistor is directly proportional to current, அப்ப ஏரியாக்கு பதிலா நம்ம டைரக்டா கரண்ட போட்டுக்கலாம்ல. நான் தான் ரெண்டு பேருமே ஈக்குவல் directly proportional னு சொல்லிட்டேனே. So அப்ப emitter current IE1 will be equal to 1 by 2 times of emitter current IE2. That is the relation. Or we can say from this emitter current IE2 equal to twice of emitter current IE1 னு நம்ம எழுதிக்கலாம். That's all. So I brought the relation here. ஏரியா வச்சு என்ன நமக்கு தேவையோ அதை நம்ம கொண்டு வந்தாச்சு. Now if you take the circuit, நீங்க பாருங்க கொடுத்திருக்கிறது NPN டிரான்சிஸ்டர் ரெண்டு பக்கமும். இதுல ரெண்டாவது டிரான்சிஸ்டர் வழியா போற I0 அப்படின்ற ஒரு நேம் வச்சிருக்காங்கல்ல, basically that is the collector current. Yes or no? டிரான்சிஸ்டர் 2ல என்டர் ஆகிற collector current. இது எப்படி சார் நம்ம கொண்டு வரது? So see that the value of beta in both the transistor, if you see, the value of beta is very large. Yes or no? It's not like ஒரு 50 ஒரு 60 70 அந்த மாதிரி கொடுத்திருந்தா பரவாயில்ல. எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? 700 715 னு சொல்லிருக்காங்க. So டைரக்டா இங்க அசம்ப்ஷன்லாம் கிடையாது. I can say the value of beta is very large. இது கொஸ்டின்ல கொடுக்கல, ஆனா கொஸ்டின்ல கொடுத்திருக்க டேட்டா வச்சு நானே வந்து இதை கண்டுபிடிக்கிறேன். என்ன சார் கண்டுபிடிக்கிறது? 700 705 இருக்குது, ரொம்ப அதிகம் தானே அது? ஆமா சார். Beta, if the value of beta is very large, then what we know?
approximately, do the approximation. Approximately the value of base current is நம்மளோட simplification purpose-க்காக தான். நம்ம வந்து ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது எப்பப்பெல்லாம் பீட்டோட வேல்யூ வந்து அதிகமாக கொடுத்துருக்காங்களோ அவங்க இன்டென்ஷனாவே எதுக்கு அதை கொடுப்பாங்கன்னா நீங்க வந்து ப்ராப்ளம் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணுன்றதுக்காக தான். அப்ப நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், பேஸ் கரண்ட் வந்து அவாய்ட் பண்ணிட்டு டைரக்டா வந்து கலெக்டர் கரண்ட் எமிட்டர் கரண்ட் அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் தான். இந்த ரெண்டு கன்க்ளூஷனை வந்து நீங்க கொண்டு வரணும் அப்படின்றதுக்காக தான் they always used to give this value of beta as very large one. Conclusion is over. Now come to the transistor. Come back. இப்போ நம்ம டிரான்சிஸ்டருக்கு வந்தோம் அப்படின்னா இப்போ நான் டிரான்சிஸ்டர் 1ல போற கரண்ட் வந்து ஐ எம் காலிங் இட் as பேஸ் கரண்ட் IB1. டிரான்சிஸ்டர் 2ல போற கரண்ட் வந்து காலிங் இட் as பேஸ் கரண்ட் IB2. ஆனா நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், சார் ரெண்டுத்துக்குமே தான் பேஸ் வேல்யூ அதிகமா இருக்கு, அப்ப என்ன பண்றது, அப்ராக்சிமேட்லி போத் ஆர் ஈக்குவல் டு 0 ஒன்லி. அது எப்படி கரண்டோட டைரக்ஷனை நான் எப்படி ப்ரெடிக்ட் பண்ணேன், அது NPN டிரான்சிஸ்டர். NPN டிரான்சிஸ்டர்ல என்ன ஆகும், ஆல்வேஸ் கரண்ட் இஸ் entering into the transistor. That is very important. If both are 0, see there, இதுல போற கரண்ட் 0, இதுல போற கரண்ட் 0 அப்படின்னா அப்ப இந்த பிரான்ச்ல எவ்வளவு கரண்ட் வரும், it will be 0 sir. Why? See, that branch is going like this. இப்படி போயிட்டு it is divided like this. இதுலயும் 0, here also it is 0, then here also it is 0 only. So here the incoming current will be 0. Next, see there, collector-குள்ள enter ஆகிற கரண்ட்டுக்கு பேரு collector current. Yes or no? Yes sir. Now if you apply KCL, I am calling this current is இப்போ நான் IX னு வச்சுக்கிறேன். இப்போ இந்த நோட்ல நீங்க KCL அப்ளை பண்ணீங்கன்னா என்ன வரும், IX equal to, this is incoming current, algebraic sum of any, நீங்க எந்த ஒரு நோட் எடுத்தாலும் according to KCL, கிர்ச்சாஃப் கரண்ட்ல என்ன சொன்னோம், அந்த நோடுக்கு உள்ள வர கரண்ட் ஈக்குவல் டு நோட்ல இருந்து வெளியில போற கரண்ட். நோட்ல வெளியில யார் யார் போறதா, கலெக்டர் கரண்ட் ஆஃப் தி டிரான்சிஸ்டர் 1, so I am calling it as IC1 plus 0 sir. So IX equal to IC1 தான், and it is also approximately equal to IE1. How it is possible sir? நான் தான் சொல்லிட்டேனே எமிட்டர் கரண்ட்டும் கலெக்டர் கரண்ட் ஈக்குவல் இங்கன்னு சொல்லிட்டேன். How அதை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிட்டோம், பீட்டாவோட வேல்யூ வச்சு எடுத்துக்கிட்டோம். ஃபைன் சார், சூப்பர், நம்ம எல்லாமே பண்ணியாச்சு. இப்போ கொஸ்டின் என்ன, வாட் இஸ் தி கொஸ்டின், தி வேல்யூ ஆஃப் அவுட்புட் கரண்ட் இந்த டிரான்சிஸ்டருக்கு நம்ம வரணும், எப்படி நம்ம பண்றதோ. So that is our next agenda. Let us do that. So now what I am going to do is, see, we are going to apply KVL based emitter. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, see, இதுல ஒரு we are going to bring one beautiful relation here. Just observe me. இதுல எனக்கு டைரக்டா KVL வந்து இப்போ நான் இப்படியே எழுதுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ நான் டைரக்டா இப்படியே எழுதுறேன் அப்படின்னா இங்க கலெக்டர் டு எமிட்டர் வோல்டேஜ் எனக்கு கிடைக்கும். பட் என்னோட அட்டென்ஷன் எல்லாமே வந்து இந்த கரண்ட் I0 வந்து நம்ம எப்படி கொண்டு வர்றது அதுல தான் இருக்குது. அது எப்படி சார் நம்ம பண்றது அப்படிங்கிறதுல தான் இருக்குது. அப்போ நான் என்ன பண்ணேன்னா, ஐம் ஜஸ்ட் திங்கிங், நான் இப்போ KVL வந்து இந்த லூப்புக்கு அப்ளை பண்ணலாமா பாருங்க, இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணலாமா, KVL கம்ப்ளீட் ஆகுமா. இப்போ நம்ம இங்க ஸ்டார்ட் பண்றோம், இது கிரவுண்ட்ல 0 வோல்டேஜ் இருக்கு, இங்க கரண்ட் என்ட்ரிங் பாயிண்ட் பிளஸ், லீவிங் பாயிண்ட் மைனஸ், இதுல போற கரண்ட் தெரியும், வேல்யூ ஆஃப் ரெசிஸ்டர் தெரியும். By multiplying these two we can find out the voltage drop easily. Yes or no? Yes sir. Next, இப்போ நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், இந்த வழியா வந்தீங்க அப்படின்னா பேஸை கிராஸ் பண்ணும்போது பேஸ் டு எமிட்டர் வோல்டேஜ் that will be 0.7. Yes sir, that we know, right? அதே மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், then you can go here, 10 voltage source மைனஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க, அப்போ எப்படி எப்படி ஹைலைட் பண்ணுவீங்க, மைனஸ் பிளஸ், it is connected to the ground. It is, that's how we are representing the minus 10 voltage. Minus 10 அப்படின்னா நெகட்டிவ் தான் வந்து சப்ளைல கனெக்ட் ஆகணும், ஐ மீன் சர்க்யூட்ல கனெக்ட் ஆகணும், ஆப்போசிட் polarity கிரவுண்ட்ல கனெக்ட் ஆகும். So this is the way you have to connect. அப்ப நீங்க கனெக்ட் பண்ணீங்கன்னா இப்போ எப்படி KVL ஃபார்ம் ஆகும், see there, we are starting from ground, it is going like this, then we are crossing one resistor, yes, then the line is going like this, then we are crossing the transistor base to emitter voltage, it will be plus minus 0.7, then it is going like this, then there is one supply, negative supply, it will be like this. Yes or no? Minus 10 னு அவங்க தான் கொடுத்திருக்காங்க, நான் சொல்லல. So it is given as minus 10 voltage. It means, see, திரும்பவும் நீங்க இங்க minus 10 எழுதக்கூடாது. Minus 10 means negative plate is connected with the circuit. நான் negative plate connect பண்ணிட்டு வேல்யூ எடுத்துக்கிட்டேன். திரும்பவும் ஏன் சார் நீங்க வந்து அங்க வெறும் 10 எழுதிருக்கீங்க, மைனஸ் போடுங்கன்னு சொல்லக்கூடாது. அந்த மைனஸ் அங்க அவங்க போட்டதால தான் இங்க நெகட்டிவ் பிளேட் நான் போட்டிருக்கேன். So once again if you write the negative value, திரும்பவும் minus 10 போட்டீங்கன்னா polarity reverse பண்ணணும்னு அர்த்தம். அப்ப நீங்க சிம் பண்ணது தப்பாயிடும். So always ஒண்ணு வந்து நீங்க அந்த என்ன பண்ணணும், minus 10னா அப்போ மைனஸ் எடுத்து சர்க்யூட்ல கனெக்ட் பண்ணிட்டு வோல்டேஜ் அப்படியே நீங்க கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம், அவ்வளவுதான். Now current is coming like this, entering point plus, leaving point is minus. இதுல போற கரண்ட்டுக்கு பேரு எமிட்டர் கரண்ட் IE1 னு வச்சுக்கலாமா. ரெசிஸ்டரோட வேல்யூ எவ்வளோ, 9.3 கிலோ ஓம் ஆகும். ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா. Now if you apply KVL, what you will be getting, don't learn any circuit பேர்லாம் தேவையே இல்லை, I will tell you the name of the circuit. Anyway, KVL apply பண்ணீங்கன்னா என்ன வரும், it will be IE1 into 9.3 kilo ohm resistor. Kilo na 10 power 3. Yes sir. Then I am slowly coming here. It will be 0.7. I am slowly going here.
it will be minus, right? See, minus 10 voltage equal to 0. Got it? Fine, sir. Now if you reduce this, what will be getting? 0.7 minus 10 will be minus 9.3. Minus 9.3 after right side pass panina, it will become plus 9.3. So it will be going to be IE1 into 9.3 into 10 power 3 equal to 9.3 voltage. See that this 9.3 will get cancelled. Finally, emitter current IE1 will become அங்க என்ன இருக்கு 1 into 10 power plus 3 அந்த பக்கம் பாஸ் பண்ணினா it will become 10 power minus 3. So I can write 1 milliampere. Simply the value of emitter current IE1 is equal to 1 milliampere. Sir, இதை நீங்க calculate பண்ணிட்டீங்க okay, but இது question கிடையாதே. Then what is the question? அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க? Output current I0 தானே கேட்டாங்க. நீங்க எதுக்கு இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க? My mind is always thinking. எனக்கு என்ன ஒரு ஐடியா மண்டையில ஓடிட்டு இருக்குது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா see there நம்ம இங்க KVL அப்ளை பண்ணோம்ல அப்படியே அந்த KVL ஓட டைரக்ஷனை லைட்டா ரிவர்ஸ் பண்ணுங்களேன். Let me show you. அப்படியே நான் இங்க ஸ்டார்ட் பண்றேன். I'm going like this. நான் இப்படியும் போலாம்ல. இங்கேயும் பேஸ்ட் எமிட்டர் தானே இருக்கு. எஸ் சார். திரும்பவும் நீங்க இந்த வழியா வந்தீங்கன்னா what we can do? See there. So here also I can form the KVL and we can also bring out the value of emitter current IE1. Okay, sir. This is we have done already. Now, how can I bring the relation? இப்போ நம்ம output current I0 வந்து அப்ப நான் எப்படி சார் கொண்டு வரது? Now the thing is, if you observe, both the transistors are having the value of beta 1 and beta 2. If you closely observe them, this is 700 and this is going to be 715. அப்ப transistorல என்ன நடக்கும்? If you observe both of these transistor, what will happen? Anyone? Just guess it. I have calculated the value of I1. That is going to be 1 milliampere. Now I just wanted to know the value of output current I0. I'm just seeing your comments only. Anybody can drop the answer. Just assume. Assumptionல எதுவும் கிடையாது இல்லையா கொஸ்டின்ல வந்து அவங்க கிளியரா சொல்லிருந்தாங்க இல்லையா so there is two transistor given emitter area is given approximately what is the area of I0 அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க see the thing is let me tell you the logic actually what will be happening here is both the transistors are approximately identical to each other see here the value of beta is 700 here the value of beta is 715 so almost what we can say, both the transistors are identical to each other. Almost they are equal. Almost they are equal in the sense, question la enna கேட்டிருந்தாங்க தெரியுமா? Approximate current is dash. அப்ப நான் என்ன பண்ணிக்கலாம்? Approximate output current. Output current அப்படிங்கிறது collector current of the second transistor. So collector current of the second transistor, collector current of the first transistor approximately are going to be equal only. ஓகே சார் அப்போ வந்து கலெக்டர் கரண்ட் ஆஃப் தி ஃபர்ஸ்ட் டிரான்சிஸ்டர் வந்து நம்ம 1 மில்லி ஆம்பியர் கால்குலேட் பண்ணோம் இல்லையா அப்போ ஆன்சர் வந்து 1 மில்லி ஆம்பியரா சார் இது கரெக்டா சார் நோ சார் திஸ் இஸ் ராங் என்ன சார் நீங்களே டிரான்சிஸ்டர் ஐடென்டிக்கல்னு சொல்லிட்டீங்க அப்போ அங்கே போகிற கலெக்டர் கரண்ட் தான் இதுலையும் போகும் ஏன்னா நமக்கு வேறு ஆப்ஷன் இல்லை அவங்க தான் சொல்லிட்டாங்க அது அப்ராக்சிமேட் கரண்ட்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ நம்ம ரெண்டு டிரான்சிஸ்டர் வழியாக போய் பார்த்தாலும் எமிட்டருக்கு வந்து ஒரே கரண்ட் தான் வருது தே ஆர் ஐடென்டிக்கல் ஆல்மோஸ்ட் தெர் பி நோ எனி டிஃபரன்ஸ் தென் வாட் இஸ் ராங் வித் தி சர்க்யூட் சார் அப்போ நம்ம டேரெக்டாக I0 ஈக்குவல் அப்படியே போட்டுக்கலாம் இல்லையா 1 மில்லி ஆம்பியர் போட்டுக்கலாம்ல why it is not 1 milliampere the reason is area oda difference கொடுத்திருந்தாங்க do you remember emitter 2 oda current 2 times of emitter 1 current and what we know emitter 2 collector 2 equal தான் emitter 1 collector 1 equal தான் so the value of I2 will be 2 times of 1 milliampere it will be 2 milliampere that is the correct answer okay சார் நீங்க எப்படி ரெண்டு டிரான்சிஸ்டர் ஈக்குவல் எடுத்தீங்க நான் அப்படியெல்லாம் எடுக்கல டைரக்டா பீட்டா 1 ஓட வேல்யூ வந்து 700ன்னு கொடுத்துருக்காங்க பீட்டா 2 ஓட வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா 715ன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆல்மோஸ்ட் நம்ம 700ல வச்சு பார்க்கும்போது இட் இஸ் இன் ஹண்ட்ரட்ஸ் இந்த 15 வந்து பெருசா கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாது பிகாஸ் ஆல்மோஸ்ட் பேஸ் கரண்டே வந்து நம்ம அப்ராக்சிமேட்டா ஈக்குவல் ஜீரோன்னு சொல்லிட்டோம் ஸோ ஐ எம் அஸ்யூமிங் தட் தீஸ் டூ டிரான்சிஸ்டர்ஸ் ஆர் ஐடென்டிக்கல் டு ஈச் அதர் so whatever the current that is entering into the collector terminal of the first transistor same current is going to be entered into the second transistor also these are the sum of the approximation see நீங்க நிறைய ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும் நான் தான் சொல்றேன் 1 or 2 கொஸ்டின்ஸ் லைட்டா டிஃபர் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அதே நம்ம திரும்ப அதிலேயே சால்வ் பண்ணிட்டே போகும் டைமுக்கு அப்புறம் இட்ஸ் பிகம் வெரி வெரி ஈஸி அனலாக்ல வந்து நியூமரிக்கல் கொஸ்டின்ஸ் வந்து இப்போ 10 கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறாங்கன்னா ஈஸியா கேசிஎல் கேவிஎல் நோடல் அனாலிசிஸ் தெவரன் தியரம் இதை வச்சு நீங்க ஈஸிலி யூ கேன் கெட் 8 மார்க்ஸ் அந்த ரிமைனிங் 2 to 3 it will be differ actually 7 to 8 ஏன்னா 2 to 3 marks வந்து கொஞ்சம் தியரிட்டிக்கலா கேட்பாங்க for that some conceptual things required that things also you can learn just by covering all questions questionல இருந்து நீங்க அப்படியே இன்டர்லிங்க் பண்ணிக்கலாம்
I hope you all understood whatever the things that I have covered so far here. So now let me bring one more question into your vicinity. Try to solve the question. I'm just asking, giving it as a homework. யாரெல்லாம் வந்து லெக்சருக்கு நியூவா புதுசா இன்னைக்கு தான் வந்திருக்கீங்களோ ஐம் ஜஸ்ட் ரெக்வஸ்டிங் யூ இந்த கொஸ்டினை சால்வ் பண்றதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்றீங்கன்னா ப்ரீவியஸ்ல இருக்க லெக்சர்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு டைம் பார்த்துட்டு வரீங்க. இஃப் யூ டூ லைக் தட் அதுக்கப்புறம் தான் உங்களால இந்த கொஸ்டினை வந்து சால்வ் பண்ணவே முடியும். ஏன்னா இது வந்து தெவரன் தியரம் வந்து இந்த கொஸ்டினுக்கு அப்ளை பண்ணோம். ஆல்ரெடி லெக்சர் அட்டன் பண்ணவங்க இதை ஃபர்ஸ்ட் பார்த்த உடனே கண்டுபிடிச்சிட்டு இருப்பீங்க. பேஸ்ல வந்து ரெண்டு ரெசிஸ்டர் வந்திருக்கா. ஸோ whenever it is coming like this we have to find out the RTH வந்து நம்ம calculate பண்ணணும். VTH and RTH. This is 20 kilo ohm. This is also, this is 3 kilo ohm. Here they have given a capacitor, and here also one capacitor is given. It is connected to the ground. This is also connected to the ground. This is also connected to the ground. This resistor value is 10k. Here we have one capacitor. This is 20k. And here what happened is they have connected one more resistor. நீங்க பாட்டு டிசி அனாலிசிஸ்ல என்ன பண்ணணுமோ அதை பண்ணுங்க. யார் யாரை டிஸ்கனெக்ட் பண்ணணும், யார் யார் உள்ள இருப்பா, எந்த குழப்பமும் வரக்கூடாது. கிளியரா கெப்பாசிட்டரா என்ன நடக்கும் அதை பண்ணிட்டு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா எமிட்டர் கரண்டோட வேல்யூ என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க, அவ்வளவுதான். அண்ட் இந்த ரெசிஸ்டரோட வேல்யூ வந்து 2.3 கிலோ ஓம். I hope everything is given. 20, 20. See why I have written two times. 20k, 10k, 3k, 2.3k, VCC, everything is given. Now what is the value of emitter current? Okay, take it as the homework question. My sincere suggestion, kindly go through all previous lecture. இது மாதிரி நடத்துகிற எல்லா ப்ராப்ளத்தையும் வந்து ஒரு டைம் வந்து go through பண்ணுங்க. பிகாஸ் அப்போ தான் வந்து நம்ம இதுக்கப்புறமும் வந்து நம்ம டிசியில் வந்து there are few more questions yet to cover. அதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா தான் இட் வில் பி மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங். அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து டக்கு டக்குன்னு ஆன்சர் வரும். டக்கு டக்குன்னு ஆன்சர் வந்தால் தான் லெக்சர் வந்து நல்லாயிருக்கும். இல்லாட்டி படுத்து தூங்கிடுவீங்க, நீ பாட்டு என்னடா நடத்துகிற, ஏன்டா தேவையில்லாமல் இங்கே வந்துட்டோம் போலன்ற மாதிரி ஃபீல் ஆகிடும். ஸோ அது யூ கேன் அவாய்ட் இட், இட்ஸ் பெட்டர், ரைட்? So this is all for this lecture. Remaining things we will see in the next class. Before coming to the next